Ну вы идете с ребенком, хоть по сторонам. Napoli bene! Buoni sono! Buoni sono! Dati le fatture!沿金山路继续行驶3.1公里。
что-то они... Блин, сейчас они вот этого. I was talking to you about it. It's like weird. It's like I remember when I met Lindsay, I remember when I met Mike. I remember when they met each other. So dating. And they were Александр Бунин. Я всегда со смехом вспоминаю самую первую поездку в США вообще и в Майами в частности. Насмотревшись в детстве голливудских блокбастеров, я не увидел ни бешеных скоростей на хайвеях, ни сонных девиц, заполонивших все центральные улицы. А с Майами вышло и вовсе удручающе. Белоснежный песочек пляжей у изумрудного океана оказался весьма замусоренным от картонных стаканов из-под Кока-Колы, а прибрежная волна состояла сплошь из мутной пены вперемешку со склизкими водорослями. Красивая и гламурная жизнь, щедро показываемая в сериале «Полиция Майами. Отдел нравов», на поверку происходила лишь на крохотном пятачке в центре города, остальные кварталы которого были щедро набиты кубинцами, удравшими со своей родины и теперь криминально промышляющими в благополучной Америке. Именно такое же разочарование ждало меня, когда я впервые приехал в страну восходящего солнца. Токио оказался весьма сумрачным и тесным. Ожидаемые на каждом шагу чудеса электроники и робототехники мне на глаза не попадались. Да и магазины электроники, собственно, откровенно проигрывали наши горбушки и по новинкам, и уж тем более по ценам. Сеул. Я ждал встречи с сильным экономическим азиатским драконом, а столкнулся с полунищими, разваливающимися. Access Banco. Oh my god, did that peasant just cut over a cop? Please! Oh! Yes! Oh my god! Yes! I waited my whole life to witness this. I swear to God. Maybe just wait. I don't want to be pulled over as well. Please.
make